Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kuqwashiswe ngesandulela ngculaza kwaDukuza. Lethulwe eThekwini elokuphepha emajele kanti we-ANC nomkhankaso wokhetho eBhobhoyi. Lezi ke izindaba ze1KZNTV kanti wena usifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Namuhla ke umhlaba wonke ukhumbula bonke labasebadlule emhlabeni ngenxa yegciwane lengculaza nokweseka ke labo abatheleleke ngalesifo kuphinde kuqwashiswe nangaso lesifo. Iphini likaNgqongqoshe Omnyango Wezemfundo Ephakeme nokuqeqesha uBhuti Manamela uqwashise ngaso lesifo ngesikhathi ekhuluma nezinkumbi zabantu abasha ekolishini lokuqeqesha amakhono laseMfolozi TVET kuphiko lwaseChief Albert Luthuli kwaDukuza enyakatho kaMthaniya. Umhlalo lunye kuzibandleli lapho ke kusuke kubungazwa usuku noma kukhunjulwa ke labo abadlule emhlabeni ngenxa ke isifo segciwane lesandulela ngculaza kanjalo futhi kuphinde ke kukhulunywe ngalo leli gciwane. Lo ke olisekela kaNgqongqoshe Emnyangweni Wezemfundo Ephakeme uBhuti Manamela ethula ke inkulumo yakhe phambi ke kwezinkumbi zabafundi bekolishi laseMfolozi TVET kwaDukuza uthi ke lesi sifo eminyakeni engaphambilini sathathwa ke njengesifo esingamukelekile nokuthi ke abanaso babecwaswa uthi kodwa konke lokho sekwaphela. Uqhubeka ukuthi izibalo zakamuva ze-World Health Organization zikhomba ukuthi leli gciwane lisaqhubeka nokuba yinkinga emhlabeni wonke futhi ke lisadinga ukuthi ke liqashwe ngesolokhozi. HIV remains a major global public health issue and claimed 40.4 million lives so far, with ongoing transmission in all countries globally. There's an estimated 39 million people living with HIV at the end of 2022, two-thirds of whom are in the World Health Organization Africa region. So of the 39 million people who are living with HIV AIDS in the world, two-thirds of these are in Africa. 630,000 people died from HIV-related causes, and 1.3 million people acquired HIV. There's still no cure for HIV infection, but with access to effective HIV prevention, diagnosis, treatment, and care, HIV infection has become a manageable chronic health condition. Now, our region is the most affected, with 25.7 million people with the disease in 2018. And that in West and Central Africa, these regions account for 5.4 million people living with HIV. Uthi ke njengohulumeni banomgomo abazibekele wona ukuze ke banqande futhi balawule ukubhebhetheka kwaso lesi sifo. As part of government's response culminated in our country's 2012 National Strategic Plan on HIV, sexually transmitted infections and tuberculosis. And through this plan we seek to address many factors that contribute to the persistent high rates of infection, illness and death. And in support of this plan through higher health, we have implemented a number of interventions in the post-school education and training sector, universities, community colleges and TVET colleges. Some of these interventions include prevention education. We've also been conducting targeted awareness campaigns and educational programs on campuses to disseminate information about HIV transmission, prevention strategies, and the importance of regular testing. Umanamela ka uphinde wathi ke ezinye zezinto eziyimbangela zokubhebhethekisa lesi sifo ukusetshenziswa kwezidakamizwa nokuholela ukuthi abantu benze ucansi olungaphephile. We have also established through the surveys is that drugs and substance abuse, including alcohol, and I said abuse, okay? Don't go around saying, no, the Deputy Minister of Higher Education and Training said we shouldn't drink, because I cannot stop you from doing that, okay? But what we must discourage is the abuse of alcohol, because what this leads to in some instances is recklessness in terms of our sexual behavior. Lezi ke izindaba z1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga kwaDukuza.
Ukuphepha kwezisebenzi zezikhungo ezihlomelisa izimilo kanye nokuqinisekisa ukuthi kabukho ubugebengu bokushushumbiswa kwezinto kuzoba seqhulwini ngalesikhathi samaholidi. Lokhu kudalulwe ukhomishana wamajele kuleli uMokgoti Tabukhali ngesikhathi ethula ngokusemthethweni umkhankaso wokuphepha emajele ngalesikhathi samaholidi. Lo mkhankaso wethulwe ejele laseWestville eThekwini. Ukhomishana wamajele kuleli uthumela umyalezo oqinile kumalungu omphakathi okungaba amalungu emndeni eziboshwa ezigcinwe emajele njalo ukuba ke baziqhelelanise nezenzo ezifana nokushushumbisa okungafanele kulezi ikhungo njengoba ke bezothathelwa izinyathelo ezinqala. At this point in time, I want to send a clear message to members of our communities, be it family members of our offenders, friends, those who have known them or those who know them, under any kind of relationship. If we find you, as we do on a daily basis, participating in activities of smuggling illegal and unauthorized items into our correctional facilities, we will not only apprehend you, but what we will do is to open a case, a criminal case with the South African Police Service. And at the end of that process, you will find yourself in our facilities. We will discipline you, we will rehabilitate you, we will correct you. Njengoba kuqala isikhathi samaholidi okuphela konyaka, izinhlaka ezahlukene ezizilungiselela ukubhekana naso nabeyikhungo zezokuhlunyeleliswa kwezimilo baphezulu kwalomshikashika ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni uhlelo lwezokuphepha emajele kulesikhathi samaholidi bekukhonjiswa bukhoma okunye kokuzokwenziwa ukuqinisekisa ukuphepha phakathi kokuzokwenziwa ukuncishiswa kokwamukelwa kwezivakashi njengoba iziboshwa zisebenzisa leli thuba ukweqa nokudala ke uthuthuva nokunye. We are going to increase our vigilance. We will enhance our surveillance systems and increase the frequency of security checks to promptly identify and address any potential risks. We will increase the monitoring of visitor traffic in our own facilities. We know that holidays often result in an increased number of visitors to our correctional facilities as families try to maintain ties during special occasions. We are going to implement strict visitor screening procedures. This, of course, we will be doing to prevent the smuggling of contrabands, as I've already indicated. But to also, as I've already indicated, prevent members of the public from ending up in our own correctional facilities. Ezemidlalo, ubuciko, amasiko, ezenkolo, kanye nokunye ngezinye zezinto ezizosetshenziswa ukugcina iziboshwa ziqapheke kahle futhi zingabi nethuba lokwakha amatulo angemahle. Uthubakhale uthi ke izigebengu seziyazichanasela. Our number one priority is the safety of our communities. Part of that number one priority is the safety of our correctional officers. Our members continue to live under a cloud of insecurity following several recent attacks on law enforcement officials, including our own correctional officials and also our correctional facilities. This shocking and appalling behavior by those who try to stop law enforcement agencies from carrying out their duties will not be tolerated. An attack on law enforcement institutions is an attack on the state and also an attack on government. And we view this in the most serious light. We are all aware of a tragedy of one of our members who was attacked in court, and we are on record having expressed that we will take appropriate action against those offenders. Uphinde kwalayithwa nekhandlela njengoba kuqala umkhankaso wokufundisa ngegciwane le-HIV. Indabeni 1KZNTV kube kuntomkhona mvubu ngesethekwini.
Usekela nobhala weqembu likakhongolose esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi bayaziqonda izinselelo ezibhekene nomphakathi waseBhobhoyi kuWard 23 ngaphansi kwesifunda iTolomane eMnyayiza njengoba ubhekene nenselelo yemigaqo engekho esimeni ukushoda kwamanzi kanjalo nogesi. Le wadi izobamba ukhetho lokuchibiyela kulandela ukudlula emhlabeni kwekhansela uMfanifikile Mqosini owaxinwa ukugula isikhashana wadlula emhlabeni. Usekela nobhala weqembu le-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal uthi bayaziqonda izinselelo ezibhekene nomphakathi waseBhobhoyi kuWard 23. Ukusho lokhu ngesikhathi ehambele le ward. Ekhuluma neziko lezindaba, uthi into esemqoka kubona bewukhongolose ukuphucula izimpilo zabantu. Siyazazi-ke ingxaki zabantu abahlezi beziraise ezinye zazo umgwaqo lo khona ngale esithembisile uke walungiswa kodwa ngenxa yemvula awususu nenkinga. Besikhuluma ke nabasebenzi bahulumeni ukuthi ongenani by Monday wonke i-team yahulumeni le esuke khona ehambi yolungisa umgwaqo ngoba umgwaqo ulungisa noma yinini. Lungisa kunama election losa noma ungawekho ama election. Uthi bengikhongolose bayazethemba ukuthi bazoyinqoba le ward njengoba kuzobanjwa ukhetho lokuchibiyela. Afisa ukubonga abantu bala eWard 23 ngoba hayi ukuthi siyafika saqala namhlanje ukufika sebegarana sebeshilo ukuthi bazoyivotela iANC ngoba yawubona umsebenzi omningi osowenzini 150% esho ukuthi wathi sizoyibuyisa ibuye iphathwe uAfrican National Congress. Uthi njengoba kunomphakathi ongenawo ugesi udaba lakhona lusasetshenzwa. No issue agesi si aware ukuthi kunama station ashiswa ukuthi indlela abantu ugesi abosebenzisa ngawo ogcinwe Eskom into yakhona ipower yasha kodwa sithe sizoba nendlela ukuthi sibasiza abantu bakithi noma bona bayavuma ukuthi iphutha lenzeka nangakubona abagxiki uhulumeni kwana bayasigxeka lokho esikufunayo ukuthi abantu bakwazi ukuchala senze iphutha sizoqhubeka sibasize. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando sicele ngiseBhobhoyi. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusibukela nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kuqwashiswe ngesandulela ngculaza Kwadukuza. Lethulwe eThekwini elokuphepha emajele kanti we-ANC nomkhankaso wokhetho eBhobhoyi. Bakhalezi mathonsi abazali babafundi bebanga leshumi esikoleni samabanga aphezulu iSukuma Comprehensive School esembali eMgungundlovu. Laba ke bathi bakhokhiswa imali elinganisela kwizinkulungwane eziyisithupha zamarandi umfundi ngamunye ukulingiselela ke ukufunda ngesikhathi ke kubhekwe kwizivinyo zokuphela konyaka. Kepha baveze ukuthi akaze kuqala ukufunda kodwa ke sebekhokhile. Bathi bagaselile kulesikole beyofuna usishanhloko abakhokhe imali kuyena kodwa ke akaze abanike izimpendulo. Bakhalesi kananda abazali babafundi bamatekiletsheni esikoleni samabanga aphezulu iSukuma elokishini lasembali eMgungundlovu njengoba bethi bakhokhiswa imali yokufunda kepha kaze kwenzeke. NgoSeptember we usually have i-camp nengane zethu for prepare i-final exam and then this year sizamile ukuthi kuhlelwe indaba ye-camp and then kwavunyelwana abazali nothisha ukuthi sizokhokha imali engango-600 per child esikoleni. And then abazali bakhokha ngobuningi babo belungiselela ingane zabo ukuthi zibe ready for i-final exam ya December. Only to find ukuthi camp yagcina ingahlalanga due to ama problems between othisha, SGB and principal. Dawesiphathi ke bangasitshela ukuthi i-camp angeke isahlala. Ingane zethu zalayisha imthwalo on Friday zahamba zaya esikoleni. Later sebusuku ingane ziyafona zizodwa esikoleni akho muntu okhona esikoleni and then singabazali ke abazali babeseduzane bazama ukuphuthuma esikoleni bayo-check ukuthi ingane zisafe yini. So i-camp ngokomthetho kwakufanele abiyahlukana ngaleso sikhathi because yayivele sifailile kodwa ku-principal ne-SGB bangayihlukanisa i-camp baqhubeka bahlala kwi-camp for leso sikhashana up until abazali impela kuze kuliwe ukuthi cha i-camp ayivalwe because othisha babengekho ukuthi bazofundisa ingane zethu. Laba bahlabele esikoleni beyofuna imali yabo kepha uthishanhloko bathi ushona le nale. Kulelo phepha lelo sathi mesilibuka ukuthi in 3 days sengabe kusebenze more than 50,000
sathi no akwazi. And then sacela ama-slip, we do check ama-slip, sabona ukuthi nje kwamanye ama-slip kunama-unnecessary items like chocolate, ama-roll-on. So sathi no, sicela ukuthatha iziliphu siyozi-audita to check ukuthi imali yethu isebenze ngendlela right yini. Manje ufind ukuthi masifika eziliphini imali yethu ayisebenza ngendlela right. Samnxusa ukuthi abize meeting kuzothula i-report. Akaphindanga wavuma ubize meeting ne-SGB yakhe up until today. Omunye umzali uthi akasebenzi uzidla ngamazinyo ukufundisa ingane yakhe. Bengithi le camp izosiza enganeni yami because ubengena umuntu azofunda nayo bese ngijabulile because ngakho khanga usuku lokugcina ngoba ngangena imali ngingasebenzi. Kuyimanje angazi usifana ngenze njani because fanga ngikhokha ikweleti zabantu ngoba ngathatha le mali ngahambisa kuThisha omkhulu. Manje uThisha omkhulu manje uyascross. Lesikole sisike sabasematheni kakhulu ngaphambilini abazali bebhikisha befuna kuqashwa uthishanhloko omusha nempela waqashwa baphinda bakhala nangesimo sezindlu zokulala zabafundi abahlala ngaphakathi kanye nokunye okuningi kanti baveze ukuthi umnyango wezemfundo ezifundazweni uhlele ukuthi uzohlangana nabo nothishanhloko kanjalo nehhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ufuna ukubona kwenziwa ubulungiswa ngendodakazi yakhe ewuthisha uSakhile Mtshali waseManyameni eMpangeni kulandela ukuba yabhunyelwa umlutha wezidakamizwa nge-acid ibuye emsebenzini. Ukhumbuzile Mtshali ofundisa esikoleni samabanga aphansi ikhanya kufikile wavukelwa yilo mlutha esendleleni ebheke ekhaya mhla zingama-24 kuMfumfu okuze kube manje usaxilongwe esibhedlela. Uyiseke uthi ufisa ukubona laba abenza lokhu bebhadle ejele njengoba ethi unolwazi oluphelele lokuthi kunesandla sesithathe sehlakalweni sokuhlaselwa kwendodakazi yakhe. Ubhodla umlilo umndeni kaKhumbuzile Mtshali waseManyameni nempangeni owathelwa nge-acid ngumlutha wezidakamizwa uMthokozungu owabe uhamba nothile wesilisa okunguNkosi namandla Ngema. Ngokusho kwalomlutha uthi-ke wabe uthunywa ngudade wabo walona behamba naye okungusindiswa Ngema osebenza esikoleni esisodwa noKhumbuzile Mtshali ikhanya kufikile primary. Ubaba kaKhumbuzile uSakhile Mtshali usilandisa ke kabanzi ngokwenzeka mhla kuhlaselwa indodakazi yakhe. Ukuze sifikela ngelanga lanamhlanje la indodakazi uthebuye esikoleni utheme esikoleni wavukelwa abantu ehlathini la ehla khona baya khona principal wakhe wagijima umfana wamthela ngeacid kanti kwakunabantu bomphakathi babekhona babebona ngaleso sikhathi labantu bomphakathi batheme beqhamuka bahupha wabaleka lo sisi wamshiya lo muntu wayemlethile ngemoto uthema kamshiya wakhona ukuthi abambeke ngaleso sikhathi ngalondlela uthema ebambeka sakhona ukuthi sifike silibone iphara silibuza ukuthi kahle kahle lubani lithunywe ubani iphara lasho lathi thunywe usisi wakangema lona lisebenzela ubhuti wakhe lo sisi ukuthi yena khona inkinga afuna azomlungisela yona ngoba ezoshisa lo sisi ngeacid wamshisela ukuthi angazi kunokulungiswa awafuna ukuthi bengakulungisi njengamanje ngoba sikhona la sifuna ukuthi ke inkantolo yenze ubulungiswa ngalosisi ngoba losisi lo sesiyeza ukuthi vele uyazenzela la ngabaphathi ukuyibona abaphathi bomthetho ngathi umuntu ekwazi nokuthi ababolekisa imali ukuwavalela ngemesizwe ngavalela ngisho umuntu amvalela etoilet wona amaphoyisa afika ngoba ubona abanikeza imali kodwa losisi namanje sizwa ngathi akekho nangakhona ngaphakathi la efuna ngathi ngifuna ingabe ukhona endaweni yakho. uHlabangani uqhuba ngokuthi indodakazi yakhe namanje isethuka ngenxa yesigameko esenzeka kanti ke uthi ufisa kuboshwe lowo owadayulwa ileli phara njengoba namanje engakaze boshwe. Usisi uthukile kakhulu akekho ngisho ekhaya lokho kwenzeka icala namanje usesesibhedlela futhi usazohlala esibhedlela ngoba umuntu onganguthi mhlawumbe ingalo yakhe le yasebenza ngayo ingakhathwa nokhatho ngoba iacid le yamthela ngalo sisi lo imdlile kuselithambo njengamanje. Umuntu mhlawumbe onganqunyi ingalo noma yinini isimo sakhe asikho right lakho. Ibail lo sisi mina ngithi ngokwami akavalelwe sonke somphakathi sithi ibail lo sisi angayitholi noma vele siyathi imali unayo ngoba uyakwazi ukukwazela laba ukuyibona abaphathi umthetho sithi thina nje ibail angayitholi nesitifiketi sakhe asidatshule lo sisi akalungile ukuhlala nabantu akalungile ukuphila nabantu emphakathini. Ukhumbuzile Mtshali isisulu kulesi sigameko sikhuluma naye ocingweni uveze ukuthi wesaba ngisho ukuphuma esibhedlela ebheke ekhaya ngoba kanalo ulwazi lokuthi kwakungani uzakwabo ayengaze emthumelele ngabantu bemenzakalise ngalendlela kanti ke leli cala lihlehlele umhlazi ngama-31 kuMasingana ngonyaka ozayo. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngisemthunzini.
Silokhu sikhule njalo isibalo sabantu abasuleleka ngesifo sesandulela ngculazi kuleli. Ngokombiko wenhlangano yezempilo iHuman Science Research Council, amantombazana asemancane yiwona ahamba phambili ngokwezibalo zabantu abasuleleka ngalesifo. Usuku lomhlalulunye kuzibandlela yilapho umhlaba wonke usuku uphume ngezinkani uqwashisa ngalesifo njengoba selahlonzwa njenge World AIDS Day. Ucwaningo lwenhlangano yezempilo iHuman Science Research Council liveza ukuthi siphezulu isibalo samantombazane semancane aphila nesifo sesandulela ngculazi. Lokhu kwenzeka njengoba usuku lokuqala enyangeni kaZibandlela lungelihlonzwe njenge World AIDS Day. Kanti isifunda uMgungundlovu singezinye ezihamba phambili ngesifo sesandulela ngculazi, kanti oyimeya kulo masipala uyanaba. Usuku lamhla ka1 lokugubha usuku lwengculaza nesandulela ngculazi emhlabeni wonke lisikhumbuza njengabaholi nomphakathi waseMgungundlovu ngokuthi umsebenzi usemkhulu kangakanani ekufanele ukuthi siwenze ukuya phambili. Asisho nje ukuthi kumphakathi waseMgungundlovu namaphethelo lesi sifo sesibe semhlabeni wonke nje unyaka wes42 le esikuona njengamanje ikhambi lingatholakali lokuthi lesi sifo silapheke nokuthi mhlambe kube nemigomo engatholakala ukuthi sigwemeke. Siyathanda ukuthi umphakathi wethu ukwazi lokho ukuthi asikakafike esigabeni la lesi sifo sesinqotshiwe khona sesinalo ikhambi eliqondene nalesi sifo. uZuma uthi umyalezo wabo wokuzithiba usamile njengohulumeni nezinye izinhlangano ezingekho kuhulumeni kodwa ezikulomkhakha wokuthi zilwe nokusabalala nokukhula nokuthi kube khona ama-infections amasha esandulela ngculazi. Umyalezo wethu samile ekutheni siyafisa ukuthi kube khona ukuyithiba isikhathi eside kubantu abasebancane bengayihlanganisi nocansi. Ngamanye amazwi message yethu yoku-abstain sisayigcizelela kakhulu. Uthi kubalekile ukuzivikela uma kuyiwa ocansini. Alisetshenziswe ijazi lomkhwenyana icondom uma abantu beyimbandakanya kwezocansi ukuze iHIV ingasabalali ngalendlela ukuthi sikwazi ukutholakala ama-infections amasha. Kodwa umyalezo wethu futhi ukuthi siyacela ukuthi abantu bateste ukuze umuntu azazi isimo sakhe ukuze akwazi ukuthi aqale i-treatment aqale ukwelashwa eli. So umyalezo wethu kusawona nje lo ABCT: abstain, be faithful, condomize, test, bese uqala i-treatment eli uma kutholakala ukuthi lesi sifo unaso. Asiqwasheni empeleni siyafisa ukuthi angathi kungaba khona i-AIDS free generation. Ezindabeni za1KZNTV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezene kanjani nengosi yezomnotho masibuya ngaseyitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu. Nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Kuqwashiswe ngesandulela ngculazi Kwadukuza. Lethulwe eThekwini elokuphepha emajele kanti we-ANC nomkhankaso wokhetho eBhobhoyi. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.72 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.75 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-20.51 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,044.98 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$83.10 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezimidlalo. Iqembu iMilford FC eligijima esigabeni seMotsepe Foundation Championship lithembisa ukuqoqa amaphuzu agcwele uma selibhekene nePlatinum City Rovers ngomgqibelo enkundleni iPrincess Makoko ntambama. Umdlali wasesiswini waleli qembu uBhekani Mthiyane uthi bazosebenza ngokuzikhandla ukuze basuke kule ndawo abakuyo kulokho. iMilford FC yezinze eRichards Bay negijima esigabeni seMotsepe Foundation Championship izibophezela ukuqoqa amaphuzu agcwele emidlalweni yayo elandelayo ukuze ikwazi ukusuka emsileni. Leli qembu lizovakashelwa iPlatinum City Rovers ngomgqibelo
enkundleni Princess Magogo Gamenxe ihora lesithathu ntambama. Abadlali baleli qembu bathi bazosebenza ngokuzikhandla ukuze bakwazi ukususa leli qembu kule ndawo elikuyo. Silungiselele nje kakhulu njengoba ubona nje strain simisela ukuthi sithole win kule game esiya kuyo ngoba sikwazile ukudlala idraw kule besiphuma kuyona. So nje sibukeka si ready. Cha khona ukuthuka kukhona ukuthi sithukile ngoba akukho mnandi ngoba silapha ezantsi. Kodwa futhi akhona amandla ukuthi singakhona ukukhuphuka. So nje yikho ukuthi kumele sisebenze kanzima, siyayidinga lento ukuthi sikwazi ukukhuphuka sisuke lapha esikhona njengoba besikwazile ekuqaleni ukukhuphuka. So njengamanje angiboni ukuthi kungayinto enkinga kakhulu kwaphela nje kuyimisela siqhubeke siphushe sibambisana. Kanjalo nethimba labaqeqeshwa kuyilona elisabambile likholwa ukuthi lingasuka kalula kule ndawo elikuyo. Ukusebenza ngokuzikhandla yikhona ongabasiza basuka kule ndawo. Leli qembu lithembisa ukuqoqa amaphuzu agcwele uma selibhekene neCity Rovers ngomgqibelo. We give ourselves this coming 5 games and then we go to Vereeniging we Hungry Lions. Then we get 1 point. That's a good start for what we are trying. We know which is a pusher. Then sasa siya drop kancane, but it's the nature of football. But coming to preparations, kule weekend I can promise you, the guys are ready. They are working hard. Even at the camp, you can see the spirit is high. Even a training session, we are trying. They are trying hard to pick up because we need at least 12 points to move away from where we are. Noma kanjani sizosuka lapha esikhona lo 3 points esiyakona sizowuthatha. Ama-Stallions angelinye lamaqembu athwele amathemba esifundazi KwaZulu-Natal kanye ne-team of choice kulesi sigaba seMotsepe Foundation. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Kuleli qophela ke sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu omnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeza kanjani futhi kusasa kanye nethimba nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile